medical, construction, energy, education, among others. The Palestinian ambassador in Nigeria also sought for more patronage of the services of their indigenous companies in Nigeria, which they have been in existence for over 30 years in Nigeria. He acknowledged the tremendous support and cooperation given to the Palestinian embassy by the Nigerian government. Mr. El-Khatchaj Ahmad assured that he and his technical team will visit Katsina State for further mutual engagement with the state government. From Abuja, Sufyan Musatidinya reporting. Meanwhile, Governor Aminu Bello Masari have fought for more support from the Embassy of the State of Kuwait in Nigeria to facilitate the actualization of some proposed humanitarian projects in the state funded by Kuwait's charity organizations. Government House correspondent Sufyan Musari reports that the governor disclosed this when he paid a working visit to the Embassy of the State of Kuwait in Maitama District, Abuja. The report. Masari explained that the proposed humanitarian projects include the ongoing construction of Islamic Center in Kafur town, which has reached 90% level of completion. Other proposed projects include construction of 50 Islamic centers and masjids and 40 boreholes in 11 selected local government areas of the state. All the humanitarian projects are funded by the Kuwait charity organizations and proposed by Islamic Enlightenment Foundation of Nigeria. The governor equally solicited for more support from the Kuwait embassy to facilitate the rehabilitation of the schools for the deaf and blind in Malamfashi and Katsina, as earlier agreed on by the charity organizations. Alhaji Aminu Bello Masari appreciated the commitment of the Kuwait ambassador for facilitating the actualization of this charitable support in Katsina State. In a remark, the ambassador of Kuwait to Nigeria, Abdulaziz Al-Bashir, assured commitment of the embassy to fast-track the execution of the projects in Katsina State. He pointed out that the humanitarian projects are being carried out by various charity organizations in his country. From Abuja, Sufyan Musatidinya reporting. Katsina State Deputy Governor Alhaji Manar Yakubu has flagged off the distribution of palliatives donated by a non-governmental organization to people in the state. The 4 items were donated by an NGO, Baba Buhari for All, to be distributed to people across 30 senatorial zones. Government House correspondent Aminu Guru reports that the occasion was held at the People's Square opposite Government House, Katsina. Initiatives include rice, maize, and guinea corn to be distributed to orphans and the less privileged ones. Speaking at the occasion, the Deputy Governor Alhaji Manar Yakubu expressed gratitude to the non-governmental organization for the gesture and call on other associations to emulate. Alhaji Manar Yakubu maintained that the gesture will greatly assist the beneficiaries, especially in this current situation of insecurity and economic recession facing the country. He used the occasion to call for more prayers for the state and the country to bring an end to the issue of insecurity that have become a serious challenge to the nation's economy. The Speaker, Katsina State House of Assembly, Alhaji Tasu Musa Megari, appreciated the arrangement made by the Baba Buhari for All towards successful distribution of the palliatives. Alhaji Tasu Musa Megari called on the beneficiaries to ensure judicious utilization of the gesture, as government will punish those found diverting the food items given to them. The national coordinator of the Baba Buhari for All, Alhaji Aminu Sanijaji, said the program is being carried out across the country, saying that similar gesture was distributed to people in Sokoto, Borno, and Kano states. Alhaji Aminu Sanijaji expressed hope that the distribution committee will justify the confidence reposed in them while carrying out their assigned responsibilities. Earlier, the state coordinator of the Baba Buhari for All and also member representing Malumpashi and Kafur at the House of Representatives, Babangida Ibrahim, said
25 trucks containing rice, maize, and guinea corn are to be distributed to orphans and the less privileged ones in the state. According to him, 25% of the commodity will be distributed to the 11 frontline local governments affected by the activities of bandits, kidnappers, and cattle rustlers in the state, while the remaining 75% will be distributed to other 23 local government areas. Alhaji Babangida Ibrahim assured that the committee will make all effort to ensure that the gesture reach the targeted beneficiaries. Each polling unit will receive 13 bags of rice, 3 bags of maize, and 3 bags of guinea corn. Amin Garba Dandagoro, reporting from Government House, Katsina. Katsina State House of Assembly has concluded a stability test to ascertain the areas affected by fire outbreak at the Legislative Chamber. The chairman of the investigation committee, Alhaji Abubakar Suleiman Abakur, disclosed this while conducting the Speaker of the House around the chamber. Alhaji Abubakar Suleiman Abakur, who is also the House leader, said a team of engineers was employed to carry out the test. According to him, the result will assist the committee in providing proper recommendations for rebuilding the chamber. The Speaker, Alhaji Musa Megari, commended the committee and expressed the hope that the result of the test will yield positive results. Governance Sector Commander of the Federal Safety Commission has sympathized with the State House of Assembly over the fire outbreak which destroyed Legislative Chamber. The Sector Commandant Alice Letanimu led other officers to the House for the sympathy. Legislative Correspondent Lemagambako Parbai has details. Co-Commandant Alusle expressed heartfelt sympathy to the House and prayed against future occurrence of such incident. He said the relevance of House of Assembly towards the socio-political development of society cannot be overemphasized, hence described the incident as unfortunate. Receiving them on behalf of the Speaker, the Chairman House Committee on Finance, Alhaji Lawal Hecharo, expressed gratitude over the sympathy visit. The lawmaker said despite the emergence of the impanel, the House has a temporary place of conducting its plenary after the call-up of strike embarked by the Parliamentary Staff Association of Nigeria. Meanwhile, the General Manager of Rural Electrification Board, Engineer Bala Abdullahi Tanwa, has led other management staff to the House for the sympathy over the fire outbreak. Engineer Abdullahi Bala Tanwa, who registered the sympathy of the board to the House, prayed Allah to avert future occurrence of such incident. Responding on behalf of the Speaker, the Chairman House Committee on Finance, Alhaji Lawal Hecharo, expressed gratitude to the board for the sympathy. Similarly, Civil Society Action Coalition of Education for All, led by the State Deputy Coordinator Hussein Saleh, were at the House for the sympathy visit. The House leader, Alhaji Abubakar Suleiman Abakur, who received them, expressed delight over the visit and asked them to strive hard in contributing towards the development of education in the state. From Katsina State House of Assembly, Suleiman Gambako Parbai reporting. Katsina State Government has set up an emergency preparedness and response committee on bird flu. A special advisor, Department of Livestock and Grain Reserves, Alhaji Lawal Bagiwa, inaugurated the committee with the calling members to brace up in controlling the challenges ahead, in confronting the challenges ahead. The committee is charged with the responsibility of providing urgent information and sensitize the public about the disease in order to prevent its spread. The committee is also to ensure strict enforcement of movement of chickens and their products as another way of fighting the spread of the disease. He appealed to the poultry farmers to cooperate with the committee to achieve the desired objective. The committee will be holding meetings on a monthly basis to receive a report on the outbreak of bird flu in the state. Journalists in the states have joined their counterpart world over in celebrating this year's World Press Freedom Day. In this special report, correspondent Ami Mukhtar Entaba takes a look on the relevance of commemorating the day to the improvement of journalism. The report. Press Freedom Day was first celebrated in 1993.
following a recommendation at the 26th session of UNESCO's General Conference in 1991. The theme for this year's World Press Freedom Day celebration is Information as a Public Good. The celebrations serve as an avenue to inform the public of the violations of press freedom and to remember the journalists who lost their lives in the course of their duty. It also serves as an avenue to remember that publications and social media are being censored, fined, suspended, while journalists, editors, publishers are being harassed, attacked, and killed worldwide in the course of exercising their constitutional responsibility. This year's event focused attention in reaffirming the importance of cherishing information as a public good and ensuring that no one left behind in terms of flow of information. This year's World Press Freedom Day in Nigeria focused attention on the need for protection of the right and lives of journalists, more especially those covering security events. Comrade Tukur Hassan Dan Ali is the chairman of the Nigeria Union of Journalists, NUJ, in Katsina State. Have this to say on the commemoration of the day. It was declared by the United Nations General Assembly under Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights. It was all intended to improve the activities of the press and to enlighten the general public as well as the government the importance of media, without which democracy can never succeed in whatever country. This is the main purpose of this celebration. In other words, it is also celebrated in some other countries that the press are being victimized and so on and so forth. Comrade Dan Ali restated the need for the working journalist in the state to always adhere strictly to the professional ethics in the discharge of their duties. I implore all the working journalists in Kano State to continue to respect the ethics and norms of journalism profession and to also respect themselves. And I'm sure with this, we are going to succeed on whatever kind of work, and will also be able to succeed in assisting our government as well as assisting our community. While restating the determination of the NUJ to continue protecting the right of journalists in the state, Comrade Tukur Dan Ali emphasized the need for more concerted effort towards improving the welfare of members of the union. Ahmad Mukhtar Entaba, reporting for Kttv News. Governor Aminu Bello Masari has condoled the Emir of Kano, Alhaji Aminu Ado Bayero, over the death of his mother, Hajiya Mariam. Government House correspondent Ben Musa reports that the governor did a condolence visit at the Emir's palace in Kano City. The report. On arrival, Governor Aminu Bello Masari and his entourage were received by the Emir of Kano, Alhaji Aminu Ado Bayero, the Emir of Bichi, Alhaji Nasir Ado Bayero, and some traditional rulers from the two emirates. Prayers were offered for the repose of the soul of the deceased and for the family to have the courage to bear the loss. Governor Aminu Bello Masari also prayed Allah to shower mercy on the soul of the deceased and reward her with the Jannatul Firdaus. The governor described the death of Hajiya Mariam Ado Bayero as a great loss not only to people of Kano but to the entire people of the country. Responding, the Emir of Kano, Alhaji Aminu Ado Bayero, expressed gratitude to Governor Aminu Bello Masari for the condolence visit. The Emir of Kano said the governor's condolence visit is a clear testimony of the existing cordial relationship between people of Kano and Katsina states. Alhaji Aminu Ado Bayero prayed Allah to bring to an end the current security challenges in Katsina state and the country as a whole. Hajiya Mariam Ado Bayero died recently at a private hospital in Egypt at the age of 80. Similarly, Governor Aminu Bello Masari condoled the family of former governor of Jigawa State, Alhaji Ali Saad Birnin Kudu, over the death of his mother, Hajiya Hafsat. Governor Aminu Bello Masari paid the condolence visit
at the residence of the former governor of Jigawa State at the Sarawa GRA quarters in Kano City. Prayers were also offered for Allah's mercy on the soul of the deceased and for the family to have the fortitude to bear the loss. Ajia Hafsat died last Thursday at a private hospital in Egypt following an illness. From Government House Katsina, Safiyan Musa reporting. Well, that's your concluded news tonight from our news desk. Thanks for watching and Ramadan Kareem. Alamun ci gaba yakan fara ne daga ɗaukan matakan kwarai. Al-Music Ventures, kamfanin sauki da rangwame na Alhaji Musa Ibrahim Captain. Muna muku albishir da cewa mun tanar muku da kayayyakin masarufi iri daban-daban don masu buƙatar saye kaɗan ko sari. Waɗanda suka hada da shinkafa irin tamu gida mai suna Jamila. Da ta kamfanin Aldosa muna da fulawa iri daban-daban, sukari na buhunna, gishiri saman bita, indomie, taliya da makaroni namu na gida. Al-Music Ventures na sayar da nau'in dunkulen magi kala-kala, madara da sauran kayan shayi, complex, biskit na kwali, lemunan sha na roba da na kwali, sabulan wanki da na wanka masu kamshi da kwantar da zuciya. Al-Music Ventures mun tanadar muku da wurin aje ababen hawa wadatacce gami da matakan tsaro na musamman. Al-Music Ventures na godiya ta musamman ga daukacin jama'a da suka zo wurin mu don sayan kaya da masu saida musu. Allah ya bar zumunci, amin. Kada ku manta, Al-Music Ventures muna nan a sabon wurin mu na aje kayayyaki wato waya house. Idan kun shawo bayan gidan man dan tukura, tsohuwar yan katako akan hanyar ku ta zuwa Kobran Dorowa. Al-Music Ventures muna maraba da kowa da kowa, sai kun zo. Jama'ar musulmi assalamu alaikum. Kamfanin jiragen Max Air, jagoran jigilar alhazai a kasashen yammacin Afirka, na yi wa al'ummar musulmi barka da shan ruwa. Da fatan Allah ya karbi dukkan ibadar mu ya kuma gafarta mana tare da amsa mana addu'o'in mu amin. Kamfanin jiragen Max Air na bar addu'a ga al'ummar musulmi da Allah ya ƙara kiyaye shi ga dukkan safararsa da ba shi nasara ga aikinsa na jigilar maniyyatan aikin hajji da kuma umra. Allah ya ƙara ɗaukaka kamfanin jiragen Max Air bisa iko da baiwarsa amin. Wannan sako ne daga kamfanin matasa Media Links da ke kofar ƙaura Katsina. House Katsina, cibiyar kasuwanci mai tafiya daidai da zamani. An kawo atamfofi manya da ƙanana, ga lesussuka da material, akwai kuma shadda trouser, ga bangaren jukkuna da takalma na mata da na maza, akwatunan troli, kayan yara yan kanti, takalman mata manya da ƙanana, akwai kuma dogayen riguna na mata yan kwalisa, akwai shagon waya salula da kayanta, nau'in wayoyin android da masu malatsai na zamani, ga kuma bangaren kayan dinki, sayan ɗaya ko sari, nau'in zalurruka da zub akwai kuma zaren ulu da mata masu aikin saka. Mu leƙa bangaren kayan kicin, za ku ga kuloli da plate da duk wani nau'in kayan kicin ana saidawa. Akwai bangaren awarwaro yan kunna da sarka, ga kuma bangaren kayan kamshi nau'i kala-kala. Greenhouse Katsina sun kuma kawo kayan electronics, za ku samu manya da ƙananan fridge, ga kuma TV plasma, generators da fankoki masu ɗaukar caji. Greenhouse Katsina suna nan a titin IBB daura da tsohuwar information daga tsallaken yamma a nan birnin Katsina. Ẹ̀kúrọ̀lẹ́ gbogbo yín o, orúkọ mi ni Ìbíládé Olúwatósìn Ọlámídé.
ọmọ ilé-ìwé Maiduguri ni mí, Model 1 Katsina State. Mo mú wá fún yín Katsina National Talent Hunt Challenge. Katsina National Talent Hunt Challenge yìí ó wà fún gbogbo èèyàn ní Katsina àti Nàìjíríà gbogbo ọmọ ọ̀dọ́ nìkan. Katsina National Talent Hunt Challenge yìí Governor wa Olómùwà o. Governor wa orúkọ ẹ̀dẹ̀ ni His Excellency the Governor of Katsina State RT Honorable Dr. Aminu Bello Masari. Tá a fẹ́ mọ̀ nǹkan nípa ìkọ́ tí mo ṣe sọ yìí kẹ́ lọ sí website wa Katsina National Talent Hunt Challenge.ng. Kí Ọlọ́run fure fún Governor wa, k'Ọlọ́run fure fún Katsina, k'Ọlọ́run dẹ̀ fure fún Nàìjíríà. Ẹ ṣé. Watching Kttv, Katsina State Television. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب
رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين Watching Kttv, Ktsina State Television. A labaran namu na daren yau, gwamnatin jihar Katsina za ta haɗa hannu da Palestine da Kuwait akan harkokin noma da ayyukan jinƙan al'umma. Majalisar dokoki ta jihar Katsina ta tantance adadin hasarar da aka yi a sabili da gobara a zauren majalisar. Gwamna Aminu Bello Masari ya yi ta'aziyya ga sarkin Kano da tsohon gwamnan Jigawa a kan rasuwar mamansu. Jama'a masu kallon da wanda lokaci barkamu da shan ruwa ga kuma fassara labarun a cikin harshen Hausa wanda ni Muhammad Rabi'u Gafai zan karanto. Gwamnatin jihar Katsina ta sha alwashin haɗin gwiwa da gwamnatin Palestine wajen ɓangaren harkar noma da ayyukan ci gaba. Gwamna Aminu Bello Masari ne ya bayyana haka a lokacin da ya karɓi wakilin ƙasar Palestine a da ke nan Najeriya, El Kachach Ahmad, a wata ziyara a Asukuru da ke Abuja. Wakilinmu na fadar gwamnati Sufiyanu Musa Tudun Iya na ɗauke da ci gaban rahoton. Gwamna Aminu Bello Masari ya bayyana cewa sauran bangarorin da gwamnatin jihar Katsina ke buƙatar yin haɗin gwiwa tare da gwamnatin ƙasar ta Falastini sun haɗa da bangaren da shafi bunƙasa birane ta alakari da yawan al'umma da ke cikin jihar Katsina.
gwamna haka zalika ya ba tabbacin cewa gwamnatin jihar katsina za ta rika amfani da kamfanonin kasar falasɗinu da ke nan najeriya domin ganin an bunkasa dankon zumunci da ke tsakanin gwamnatin jihar katsina da kuma ofishin jakadancin kasar da ke nan najeriya. Alhaji Aminu Bello Masari ya bayyana cewa jihar katsina allah ya albarkace ta da bangarori daban-daban na da ke ba da damammaki ga masu zuba hannun jari musamman a bangaren noma wanda na daga cikin babban ginshiki na bunkasa cigaban tattalin arzikin al'umma da kuma jihar baki daya. Ya kuma buƙaci jakadan kasar Palestine da ke Najeriya da ya kai ziyara tare da tawagarsa zuwa jihar Katsina domin su ga wannan albarkatu da kuma damammakin da ake samu na zuba hannun jari a cikin jihar. Tun da farko a jawabinsa jakadan kasar Palestine da ke nan Najeriya Kttv Ahmad ya ce makasudin ziyarar tasa ita ce domin ya nemi karin haɗin gwiwa ta fahimta tsakanin ofishin jakadancin kasar ta Palestine da kuma gwamnatin jihar Katsina a bangaren da ya shafi bunkasa ayyukan gona. Mr. Kttv Ahmad ya bayyana cewa sauran bangarorin da ofishin jakadar kasar Palestine da ke Najeriya ke son kara hada dankon zumunci da gwamnatin jihar Katsina sun hada da bangaren kula da kiwon lafiya da gine-gine da samar da makamashi da wutar lantarki da ilimi da dai sauransu. Jakadan kasar Palestine da ke nan Najeriya haka zalika ya nemi goyon baya daga gwamnatin jihar Katsina wajen amfani da kamfanoni 'yan na asalin kasar da ke nan Najeriya domin gudanar da aikace-aikace wanda sun kasance a cikin Najeriya tsawon shekaru 30 da suka gabata. Ya kuma yaba bisa ga ɗimbin goyon baya da haɗin kai da ofishin jakadancin kasar Palestine ke samu daga gwamnatin Najeriya. Mr. Kttv Ahmad ya ba tabbacin cewa shi da sauran tawagar ƙwararru na ofishin jakadancin za su je jihar Katsina domin su kara tattaunawa a bangarori daban-daban da za su inganta bunkasa ci gaba da fahimta tsakanin ofishin jakadancin na Palestine da kuma gwamnatin jihar Katsina. Daga Abuja, Sufiyanu Musa Tudun iya dauke da rahoton. A wani labarin kuma gwamna Aminu Bello Masari ya nemi goyon bayan ofishin jakadancin Kuwait da ke nan Najeriya domin tabbatar da ayyukan jin kan al'umma. Wakilin mu Sufiyanu Musa ya ba mu rahoton cewa gwamna Masarin ya bayyana haka a lokacin da ya kai wata ziyara a ofishin jakadancin kasar na Kuwait da ke nan Najeriya. Ga kuma ci gaban rahoton. Gwamna Aminu Bello Masari ya bayyana cewa ayyukan jin kan rayuwar al'umma sun hada da aikin da ake gudanarwa a halin yanzu na gina cibiyar musulunci a garin Kafur wanda a halin yanzu ta kai kashi 90 cikin 100 na kammaluwa. Sauran ayyukan sun hada da gina cibiyoyin musulunci da kuma masallatai guda 50 da kuma rijiyoyin burtsatse guda 40 a ƙananan hukumomi 11 da aka zaɓa domin amfana daga wannan ayyuka. Dukkanin waɗannan ayyukan jinkan al'ummar da samun kulawa ne da kuma ɗaukar nauyi daga ƙungiyoyi daban-daban na jinkan al'umma da ke ƙasar Kuwait, wanda kuma gidauniyar da ke faɗakarwa akan bunƙasa ci gaban addinin musulunci da ke nan Najeriya ta nemi gudanar da waɗannan ayyukan. Gwamna haka zalika ya nemi ƙarin goyon baya daga ofishin jakadancin ƙasar Kuwait domin ya faɗi tashi don ganin cewa an gyara makarantar kurame da kuma ta makafi da ke malumfashi da Katsina kamar yadda ƙungiyoyin jinkan al'umma suka amince da yin hakan tun farko. Gwamna Aminu Bello Masari ya yaba bisa ga yammatuwar ofishin jakadancin kasar Kuwait domin ganin cewa waɗannan ayyuka na jinkan rayuwar al'umma sun gudana a cikin jihar Katsina. Tun da farko a jawabinsa jakadan kasar Kuwait da ke nan Najeriya Abdulaziz Albashir ya ba da tabbacin himmatuwar ofishin jakadancin wajen ganin an aiwatar da waɗannan ayyuka a cikin jihar Katsina. Ya yi nuni da cewa dukkanin waɗannan ayyukan jinkan al'umma ana ɗaukar nauyinsu ne daga ƙungiyoyin jinkan al'ummomi daban-daban da ke a ƙasar ta Kuwait. Daga Abuja, Sufiyanu Musa Tudun iya ɗauki da rahoton.
mataimakin gwamnan jihar nan Alhaji Manir Yakubu ya kaddamar da rabon kayan masarufi da wata kungiyar da ba ta gwamnati ba ta ba wa al'ummar jihar nan. Kungiyar da ta ba da kayan mai suna Baba Buhari for All a turanci. Wakilin na fadar gwamnati Aminu Garba Dan Dagoro ya ba mu rahoton cewa an kaddamar da rabon kayan a filin taro na al'umma da ke kallon gidan gwamnatin jihar nan. Ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Tallafin wanda kungiyar ta Baba Buhari for All ta kawo ya hada da shinkafa da masara da kuma dawa, inda za a rarraba su ga marayu da marasa karfi da ke a cikin jihar nan. Da yake magantawa a wajen taron, mataimakin gwamnan jihar Katsina Alhaji Manir Yakubu ya nuna jin daɗin sa ga kungiyar ta Baba Buhari for All bisa gudunmuwar da suka kawo, sannan ya kira ga sauran kungiyoyi da su yi koyi akan irin wannan kokari. Alhaji Manir Yakubu ya tabbatar da cewa tallafin zai taimakawa gaya ga waɗanda suka amfana, musamman ma idan aka yi la'akari da yanayin da ake ciki na kalubalen tsaro wanda ya haddasa gagarumar kalubale dangane da tattalin arzikin ƙasar nan. Daga nan sai ya amfani da taron wajen yin kira ga al'ummar jihar nan da ma ƙasa baki ɗaya da su ci gaba da gudanar da addu'o'i na zaman lafiya domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankali da ake fama da su a faɗin ƙasar nan, wanda ya kawo naƙasu wajen ci gaban tattalin arziki. Da yake magantawa a wajen taron, kakakin majalisar dokoki ta jihar Katsina Alhaji Taso Musa Mai Gari ya nuna jin daɗin sa bisa tsare-tsaren da kungiyar ta yi wajen ganin cewa an samu nasarar rarraba kayayyakin da aka kawo. Alhaji Taso Musa Mai Gari ya yi kira ga waɗanda suka amfana da tallafin da su yi amfani da shi yadda ya kamata, tare da bayyana musu cewa gwamnati ba za ta yi ƙasa a juya ba wajen hukunta dukkanin wanda ta kama wajen karkatar da kayayyakin da aka bar ya zuwa hanyar da bai dace ba. Shugaban kungiyar ta Baba Buhari for All na ƙasa Alhaji Aminu Sani Jaji ya bayyana cewa shirin ana gudanar da shi ne a dukkanin faɗin ƙasar nan, inda a halin yanzu an riga ya an kaddamar da shi a jihohin Sokoto da Borno da Kano. Alhaji Aminu Sani Jaji ya nuna jin daɗinsa tare da yin kira ga mambobin kwamitin rarraba kayayyakin da su tabbatar da gaskiya da adalci yayin da suke gudanar da bayar da tallafin. Tun da farko jami'in shirin na jiha na kungiyar ta Baba Buhari for All, wanda kuma shine dan majalisa mai wakiltar malumfashi da kafur a majalisar dokoki ta tarayya, Alhaji Babangida Ibrahim, ya bayyana cewa an kawo tirela guda 25 dauke da shinkafa da masara da kuma dawa domin rarrabawa ga marayu da kuma masu karamin karfi a karkashin kungiyar. A cewarsa kashi 25% na kayayyakin abincin za a rarraba su ne a kananan hukumi 11 da suke fuskantar kalubalen tsaro da masu sata shanu da sauran tashe-tashen hankali, inda sauran kashi 75 na kayayyakin abincin za a raba ma sauran kananan hukumi 23 da ke a fadin jihar nan. Alhaji Babangida Ibrahim ya tabbatar da cewa kwamitin zai yi dukkanin kokarin da ya kamata domin tabbatar da cewa tallafin ya isa wajen waɗanda ake buƙatar ya isa domin su. Kowace runwa da ke a faɗin jihar nan za ta amfana da buhu 13 na shinkafa da buhu 3 na masara da kuma buhu 3 na dawa. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Garba Dan Dagoro da gidan gwamnati. Majalisar dokoki ta jihar Katsina ta tantance adadin hasarar da aka yi a zauren majalisar asibiti da gobara. Shugaban kwamitin bincike a kan lamarin Alhaji Abubakar Suleiman Abukur ne ya bayyana haka a lokacin wata ganawa da shugaban majalisar. Alhaji Abubakar Suleiman, wanda kuma shine shugaban masu rinjaye na majalisar, ya bayyana cewa tawagar injiniyoyin da aka ɗauka ne su ne suka bayyanar da adadin hasarar da aka yi. Ya ƙara da cewa tantancewar zai taimaka wa kwamitin wajen bayar da rahoton yadda za a yi a gyara zauren majalisar. Shugaban majalisar Alhaji Tasu Musa Mai Gari ya yi ba ma kwamitin dangane da ƙoƙarinsa, tare da bayyana cewa hakan zai haifar da ɗa mai ido. Hukumar kiyaye haɗurra ta ƙasa mai ofishi a nan Katsina ta jajanta wa majalisar dokoki akan ibtila'in gobara da ya faru a zauren majalisar. Babban kwamandan mai kula da Katsina Ali Sulataniu ya jagoranci sauran jami'an hukumar a lokacin jajantawar. Wakilin na majalisar dokoki Suleiman Gamba Kofar Bai na dauke da ci gaban rahoton.
dangane da afkuwar wannan gobara sannan ya dara kare afkuwar hakan a gaba. Ya ce muhimmancin majalisar dokoki wajen ci gaban tattalin arziki da zamantakewa al'umma gami da siyasa abu ne da bashi misaltuwa, na haka ya bayyana wannan gobara a matsayin abin jimami da yake karɓar su a madadin shugaban majalisar. Shugaban kwamitin kuɗi na majalisar Alhaji Lawal Hachiro ya bayyana godiya dangane da wannan ziyara ta jaje da majalisar. Ya ce duk da cewa an yi wannan gobara, majalisar tana da wani wuri na wucin gadi da za ta rika gudanar da zamanta da zaran an jin yajin aikin da kungiyar ma'aikatan majalisun dokoki ta Najeriya ke gudanarwa. A halin da ake ciki kuma janar manaja na hukumar samar da hasken lantarki a yankunan karkara injiniya Bala Abdullahi Tanwa ya jagoranci sauran shugabannin hukumar domin jaje ga majalisar akan wannan gobara. Injiniya Abdullahi Bala Tanwa wanda ya bayyana jimamin hukumar ga majalisar ya da Allah da ya kare afkuwar hakan a gaba, da yake mayar da jawabi a madadin shugaban majalisar. Shugaban kwamitin kudi na majalisar Alhaji Lawal Hachiro ya bayyana godiya dangane da wannan jaje. Kazalika wata gamayar kungiya wadda ba ta gwamnati ba ta wasu masu rajin bayar da gudunmawar ci gaban ilimi a karkashin jagorancin mataimakin shugaban na jihar Hussaini Sale sun je majalisar domin yin jaje. Shugaban masu rinjaye na majalisar Alhaji Abubakar Suleiman Abubakar wanda ya karbe su ya bayyana jin daɗi dangane da ziyarar, sannan ya buƙaci su da su ƙara zagi damje wajen bayar da gudunmawarsu domin ci gaban ilimi a jihar nan. Daga majalisar dokoki ta jihar Katsina, Suleiman Gambo bai dauke da rahoton. Gwamnatin jihar Katsina ta kafa wani kwamitin gaggawa akan bullar murar tsuntsaye a jihar nan. Mai ba gwamnati shawara akan kiwon dabbobi da gandun daji Alhaji Abba Lawal Bagiwa ya kaddamar da kwamitin tare da yin kira akan aiki tukuru domin kwalliya ta biya kudin sabulu. Ya kara da cewa ya kara yin kira ga kwamitin da su kara kaimi wajen wayar da kan al'umma akan kare yaduwar cutar. Ya kuma yi kira ga masu gidajen kiwon kaji da sauran masu kiwo da su haɗa hannu da kwamitin domin shawo kan matsalar. 'Yan jarida a jihar Katsina sun bi sahun takwarorinsu na duniya wajen bikin ranar 'yancin 'yan jarida na wannan shekara. A wani rahoto na musamman, wakilin mu Ahmad Mukutar 'yan taba ya yi dubi a kan muhimmancin wannan rana wurin ci gaban aikin jarida a jihar nan, ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya dai an fara gudanar da ita ne a shekarar 1993 bayan da aka gudanar da wani zama karo na shida na majalisar UNESCO a shekarar 1991. Taken taron na wannan shekara dai shine samar da sahihin bayanai ga al'umma domin amfanuwarsu. Bikin ya kasance a matsayin wata kafa inda ake sanar da al'umma akan yadda ake cin zarafin 'yan jarida. Ranar haka zalika ta kasance a matsayin wata kafa akan yadda ake yin tuni da yadda ake kula da kafafen yada labaru, ake cin su tare da tsayar da su wajen gudanar da ayyukansu. Sai dai kuma a ɗayan ɓangaren akan shiga wani yanayi yadda ake cin zarafin 'yan jarida tare da editoci gami da masu buga labarai, wanda yakan kai har a yanayin da aka hallaka su. A wannan shekara dai bikin ya mayar da hankali akan muhimmancin da ke akwai na tabbatar da samar da bayanai na labarai ga al'umma tare da tabbatar da kowa ya samu wannan 'yanci na mallakar labarai ko kuma sauraron labarai. Bikin na wannan shekara a Najeriya ya mayar da hankali akan bukatar da ke akwai na kare haƙƙi da kuma rayukan 'yan jarida, musamman ma waɗanda suke gudanar da ɗauko rahotanni da suka jibanci harkokin tsaro. Kwamar Tukur Hassan Dan Ali shine shugaban kungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar Katsina, ya kuma maganta akan bikin wannan rana ta 'yancin 'yan jarida. A Najeriya kowa ya sani a da akan sanya ta cikin manyan kasashen da ake samun matsaloli na cin zarafin 'yan jaridu. Na san ko bara a cikin jadawalin da aka fidda Najeriya ta ɗaya daga cikinsu, amma a wannan shekarai Najeriya ba ta ɗaya daga cikin kasashen da suka himmuni a cikin munanan yanayin 'yan jaridu. Kasashen da sunan suka fito yana ganin kasashe ne na Iran da Syria da Eritrea da yawancin kasashen gurguzu kamar irin ƙasar Cuba da ƙasar China. Amma Najeriya ba ta cikin jerin farko na kasashen da ake yin wannan 'yan jaridu. Kaga kenan da alamar mu a Najeriya a iya cewa ainihin an fara samun ci gaba.
Comrade Dan Ali ya jaddada bukatar da ke akwai ga ma'aikatan jarida a jihar nan akan kodayaushe su kasance sun yi aiki bisa ga dokokin aikin na jarida. Mu kara kwazo na yadda muke nuna halayen sanin aiki da da'a da tsarin mutuncin mu da tsarin darajar mu da kauce ma duk wani abu za a iya tunanin cewa ainihin akwai rashawa ko cin hanci ko wani ainihin zalama ko wani ainihin makuɗi tare da yin haka shi ne zai ƙara ma aikin daraja kuma shi ne zai ƙara ma ainihin ɗorewar dimokuraɗiyya a nan cikin jihar Kano. A sa'ilin da yake jaddada kudurin kungiyar na ci gaba da kare rayuka na ma'aikatan jarida a jihar nan, Kwamarar Tukur Hassan Dan Ali ya kuma jaddada bukatar da ke akwai na ƙara jajircewa da kuma haɗa gwiwa domin ganin an bunƙasa kyautata jin daɗin ma'aikatan jarida a jihar nan. Ƙarshen rahoton kenan, Ahmad Muktar Intaba. Gwamna Aminu Bello Masari ya yi ta'aziyya ga sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero akan rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Maryam. Wakilin na fadar gwamnati Sufiyanu Musa ya bamu rahoton cewa gwamnan ya yi Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da kuma mai martaba sarkin Bichi Alhaji Nasiru Ado Bayero da wasu daga cikin masu rike da sarautun gargajiya daga masarautun guda biyu an gabatar da addu'o'i domin Allah ya gafara ga marigayiyar ya kuma ba iyalanta juriyar wannan rashi. Gwamna Aminu Bello Masari ya kazalika ya yarda Allah ya rama ga marigayiyar ya kuma saka mata da gidan Aljannatul Firdausi. Gwamnan ya danganta rasuwar Hajiya Maryam Ado Bayero a matsayin babban rashi wanda ba ya tsaya ga al'ummar jihar Kano kaɗai ba har da ɗaukacin Najeriya baki ɗaya. Da yake mai da jawabi mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya yi godiya ga gwamna Aminu Bello Masari bisa ga ziyarar ta'aziyar da ya kawo masa. Mai martaba sarkin Kano ya ce ziyarar ta'aziyar da gwamna Aminu Bello Masari ya kawo manuniya ce karara na da daɗan kyakkyawar alaka da ke tsakanin al'ummar jihar Kano da kuma jihar Katsina. Alhaji Aminu Ado Bayero ya yarda Allah ya kawo ƙarshen kalubalen tsaro da ke fuskantar jihar Katsina da kuma ƙasa baki ɗaya. Hajiya Maryam Ado Bayero ta riga mu gidan gaskiya ne kwanan nan a wani asibiti da ke a ƙasar Misra, ta kuma rasu tana da shekaru 80. Haka zalika gwamna Aminu Bello Masari ya kai ziyarar ta'aziyya ga iyalin tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Ali Sa'ad Birnin Kudu bisa ga rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Hafsat. Gwamna Aminu Bello Masari ya kai ziyarar ta'aziyyar ne a gidan tsohon gwamnan na jihar Jigawa da ke a unguwar Nasara GRA a cikin garin Kano. An gabatar da addu'o'i domin Allah ya rahama ga marigayiyar ya kuma ba iyalan juriyar wannan rashi. Hajiya Hafsat ta riga mu gidan gaskiya ne ranar Alhamis da ta gabata a wata asibiti da ke a kasar Misra bayan ta yi fama da rashin lafiya. Daga gidan gwamnati Safiyan Musa ya ɗauki da rahoton. Da kuma wannan rahoton ne muka kawo ƙarshen labarin namu na wannan dare di Muhammad Rabi'u Gafa yake cewa mu kwana lafiya, Allah shi ba mu alkhairin sa'a.